devenir acteur de la préparation de votre café, alors la gamme Specialista est faite pour vous. Venez la découvrir avec moi. Selon le modèle, vous allez trouver différentes formes d'assistance. Par exemple, sur la Partie, ce guide qui vous sert aussi de guide de temping, donc de tassage, sera remplacé par le Smart Temping sur la Maestro ou sur la Prestige. Vous avez aussi ce qu'on appelle la dynamique pré-infusion sur ces deux modèles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, la machine va régler automatiquement la quantité d'eau lors de la pré-infusion en rapport avec la quantité de café qui a été mis dans le portefeuille. Ça, c'est sur ces deux modèles. Ça ne sera pas sur la Partie. Vous avez aussi une différence sur le nombre de recettes, bien évidemment. Ici, avec le Latte Crema System, 3 à base de café et 3 à base de lait et de café. Ici, vous n'avez que les 3 à base de café et ici, vous n'aurez que 2 recettes à base de café. Donc, une évolution dans la gamme. Si on peut parler d'une technologie, c'est le filtre qui est un véritable filtre comme sur les machines professionnelles. On ne parle plus de filtre pressurisé, c'est-à-dire que la créma que vous allez obtenir à la sortie de votre porte-filtre sera une véritable créma et non pas une mousse de café comme sur un porte-filtre pressurisé. Comme vous pouvez le voir, cette gamme Specialista est vraiment dédiée à tous les amoureux du café. Vous désiriez jouer avec la taille de la moussure, la quantité d'eau ou la quantité de café, vous pourrez régler tous les paramètres pour extraire un véritable espresso. Alors restez curieux, amusez-vous et jouez au barista. We all love coffee, but we all love it differently. Some love it oaty and ice cold, while others like that creamy texture hot. You might think the foamier, the better. You might love it because it means catch-ups, you time, or just because it's art, abstract art. But however you love your coffee, love it with some Alpro oatiness. Alpro, feed your you.
coffee? Gladly, both. Fraîchement moulu, pas en capsule. Avec 2 broyeurs pour 2 variétés de café différentes. La G8 Twin de Jura. Et oui, on est de retour pour le 5e candidat d'aujourd'hui. Faites du bruit pour notre prochain. On vous entend pas parce que je vais vous présenter Kevin David. Et un tour d'applaudissements pour Kevin David et nos juges Alors, qui arrivent sur scène. Les juges sensoriels, c'est Sarah, Sophie,
Denis, Loé, les deux technical judges Sonia et Séverine et head judge Stavros. Bienvenue. Alors Kevin, tu montes bien la main quand tu es prêt, c'est à vous. Everybody ready? Yes? All right. Can we have the music just to start? Can we write it again? Time. Hello. Welcome. It's a pleasure to share with you my vision. It is to present the purest expression of the soil and of the coffee variety. So let's start, and please close your eyes. It won't be long. Now, imagine standing in the lush highland of Panama. You are surrounded by the scent of blossom and citrus. The soil beneath your feet is rich with life. You can open your eyes. Welcome back. So my goal today is to bring all of those sensations into your cup. The essence and complexity of the coffee variety and the true character of the terroir. So at the heart of this journey, it is Panamanian Geisha, a variety celebrated for its bright citrus notes and floral character, but also a variety that truly reflects the soil it comes from, bringing the land to life in your cup. So my goal today is not just to tell you a story. It's about to see, smell, and taste the harmony of nature and craft. This isn't about over-processing or over-manipulations. It's about letting the variety and the terroir speak for themselves. So initially, I aim to work with the clean attributes of a wash Panamanian Geisha. However, I find it challenging to balance the acidity, and I was lacking sweetness and body. This is when Maria Amoruso from Lerida Estate in Panama stepped in to help me with a new process. It is named cold drum drying. This process preserves the clarity and floral brightness of a wash geisha while adding the layers of body and sweetness. So that's perfect for my espresso. And beyond creating amazing coffee, Maria's dedication for sustainability and precision elevates her craft, allowing the coffee to reach its full potential. It is pure, it is clean, it is balanced. Here we go. So the recipe of today is 19.5 gram in, 45 gram out in 28 seconds. All right. So please start by evaluating the crema, but wait for my instruction to drink it. I want you to enjoy it at the best temperature, and it is at the lower one today, okay? So just wait a bit. So again, this geisha from Lerida Estates has been through a slow dry process, meaning that the coffee cherries have been placed in a cold room, to extend the drying phase. It's giving sweetness, it's giving more body. Now please write down what you will get in your cup. There's a small reminder in front of you if you miss anything, so no worries. First, jasmine. Then, lemongrass. Then, mandarin and lime. We have a medium citric acidity supported by a medium sweetness and a low bitterness. Then we have
a low body, a smooth mouthfeel, and a lingering aftertaste of sweet lime. When you are ready, please take your spoon, stir one time, perfect, dispose in a black cup in front of you, take your cup, smell the jasmine, and now you can enjoy it. Ready to move on, judges? All right, for the milk course, I wanted to highlight how the clarity and the balance of such a geisha could be elevated with more sweetness, more texture, and more concentrated flavors. To achieve this, I've decided to blend it with another variety. It is a Genius Bourbon. It's from El Vergel Estate in Colombia. So this Genius Bourbon is been through 84 hours of a carbonic maceration, pushing the flavors, such as today, lychee. So in the grinder, I have already blended 50% of the Lerida Geisha, just like in your espresso course, and 50% of this Genius Bourbon. This combination creates an harmonious pairing, matching perfectly with your milk. Now about the milk itself. To refine it, I've used vacuum distillation. It is a process that lowers the pressure in a chamber to evaporate the water content in the milk at room temperature, about 50%. It enhances the milk sweetness, it has a better texture. If you want more information about this vacuum distillation, there's a small booklet underneath your menu. You can take it with you afterwards. Now, the recipe for today is 20 grams in, 36 grams out in 27 seconds. Perfect. Now to perfect the milk, I'm using a blend of 70% of fresh cow milk, then 15% of oat milk, it is to enhance the texture, and 15% of almond milk, it is to elevate the creaminess. Again, to balance the drink, you will need your spoon. I recommend you to stir at least 2 times. And now please write down what you will get in your cup. Lychee, a strawberry cotton candy, and white chocolates. The texture will be creamy. All right. Now, as a roaster, my goal would to give light to those coffees with the most accurate transparency. To do so, I've roasted the beans 2 weeks ago, starting with high energy,
it is to penetrate faster into the core of the beans. Then I decrease the temperature step by step. I finish the roast with high energy as well, but this time it is to give more solubility of the volatile compound. Please enjoy. Then for the espresso course, I have a shorter development time, about 1 minute and 10 seconds, handed at 202 degrees. It is to showcase the citrusy nuts out of it. Here you go. Enjoy. And for the milk course coffees, I have a longer development time, about 2 minutes, handing at 207 degrees. It is to showcase the multi-layers of the fruity flavors. Please enjoy. Thank you for waiting. No worries about the texture, it will be delicious. Please enjoy. Here you go. Ready to move on, judges? Now for the signature drink. I wanted to evoke an impression, a fleeting memory of the terroir and the variety back at Lerida Estate, like seizing the moment when you drink this espresso. So for that, first I needed 4 shots, just like in your espresso course of the Lerida Geisha. First ingredient is here to elevate the florality of it, of the geisha, the variety. So here is elderflower. I infuse with hot water. Here you go. Then I place it in a vacuum distiller. I've collected the juice. It is known as the distiller, the most elegant part of this elderflower. Then I'm making a simple syrup of it. 1 part distiller, 1 part sugar, all right? I'm adding 10 grams of it. Combined with your espresso flavor of jasmine, we elevate it to be a jasmine flower in your cup. Second ingredient, we have the florality. Let's have the citrusy nut out of the geisha. For that, I'm using kumquats. Let it ferment with sugar for about 1 week. Here we go. I've collected the juice. It is known as oleosaccharum, and I'm adding 10 grams in it. Sorry, 10% in it. Then I'm adding 10% of a fresh kumquat juice. Here it is. So this clarified milk will elevate the mouthfeel. The milk curdle has run it through a V60 filter to remove the curds. It dripped for about an hour. And now I'm adding, 20 grams of it. Combined with your espresso flavor of lemongrass, we now have a new note of mangosteen. Then I wanted to balance the drink, so I was looking for a soft but bitter note. I found it in the red vermouth. I slow cook it for 1 hour to evaporate completely the alcohol. I'm adding only 2 grams. This is just enough to have the balance. Here we go. Finally, let's reconnect with the terroir and the soil back at Lerida Estate. For that, I was looking for a deeper note, like a woody note. I found it in a bourbon, aged in a barrel, and I slow cook it for an hour again. I'm adding 10 grams. Here we go. Combined with your espresso flavor of mandarin and lime, we create a new note of pear. All right? Now, for the texture, let me infuse everything with nitrogen. Meanwhile, you can write down what you will get in your cup. So, we say, first, jasmine flower. Then, mangosteen. And finally, pear. It will be syrupy. And it will be served chill. So at its core, coffee is about harmony and balance, but also respect for the variety,
the soil, and the people behind it. Today, I wanted to highlight that when we pursue clarity and balance, we can find something truly complex, clean, and true to its core. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go. Sorry. This is the soil, the variety, and the harmony. Thank you. Time. Et time. Merci Bravo, beaucoup, Kevin David. Alors, Kevin, venez ici. Là-bas. Pardon, Oui, là. pardon. Hop. Ah, on s'assoit, ok. Bon. Alors, comment ça s'est passé? Ça va, ça va. Ça va. Ouais, il y a un leg qui s'est renversé pendant le setup, ça m'a un petit peu, voilà, boosté, on va dire. Mais j'avais un backup, donc c'est pas très grave. Fallait juste clean. Et, Bien, bien. voilà. Alors, toi, tu as déjà été champion de France de Mhm. barista. C'était quoi cette expérience d'aller au mondial de barista? C'était déjà De très faire cette même présentation devant tout le monde avec les 65 candidats du monde entier. Au début, on ne se rend pas vraiment compte parce qu'on répète beaucoup avec le coach, on est très concentré sur ce qu'on va servir. Donc jusqu'au moment où on va servir l'expresso juste avant, on est encore là à tester, à faire des practice shots, etc. Donc on ne se rend vraiment pas compte. Et là, dès qu'on dit time et qu'on voit voilà, les juges qui sont en face et puis cette grande scène avec tous les amis, la famille qui sont là, c'est vrai que entre guillemets, ça fait plaisir parce qu'on présente vraiment ce qu'on a envie de présenter. Voilà. C'est une belle motivation C'est pour une très belle représenter la motivation. France. Donc, tu as parlé de la torréfaction, le temps de développement. Mhm. Est-ce que ça marche avec tous les cafés ou c'est juste avec ce café-là? Non, chaque café est différent, donc ça dépend ce qu'on veut exprimer en tasse. Voilà, l'expresso, pour moi, il était vraiment très floral, et on avait ces notes d'orange et de citron. Mais finalement, elles étaient tellement jolies que je voulais les magnifier. Donc pour ça, il fallait vraiment avoir une température très précise et un temps de développement très précis. Donc voilà, on a essayé plusieurs batchs jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose voilà, de très soft, on va dire. Voilà. Alors, qui a torréfié le café pour vous? Pour nous, c'était moi et je me suis aidé d'un ami qui s'appelle Kemal, qui est à Archers à Dubaï. Donc, on faisait chacun nos batchs, on goûtait et puis après on disait voilà, vaut mieux partir sur tel temps de développement et ensuite j'ai fait ça à la maison. Alors, à la c'est boutique. ça la difficulté, c'est qu'on a un café avec un process, un terroir, mais il faut le sublimer avec la torréfaction. Donc, c'est aussi un vrai métier. De sublimer les arômes du terroir dans un café et d'un jour à un autre, ça peut Attends, changer. Michael, Les juges, oui, pardon. Merci, merci. 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 voilà, de savoir à quel moment il va s'exprimer le mieux. Peut-être 3 jours après, ça serait pas la même chose. Donc, c'est Tout à ça, j'imagine, C'est en pour tant ça que aussi, candidat. Exactement, c'est pour ça qu'on vient aussi souvent avec plusieurs batchs, avec des torréfactions différentes, parce que quand on arrive ici, on n'a pas l'eau qu'on avait à la maison, on n'a pas la machine sur laquelle on s'était entraîné. Donc des fois, il y a des ajustements à faire et finalement, il faut prendre peut-être le batch le plus développé ou le moins développé, ça dépend de beaucoup de choses. Et si le café ne s'exprime pas, et ben, on prend sur un backup et du coup, il faut tout changer, il faut se réentraîner. C'est ce qui s'est passé il y a 2 jours. J'étais parti avec un premier café qui venait de la Hacienda La Esmeralda. Et finalement, pendant l'entraînement avec Mathieu, le café ne s'exprimait pas. Donc on est parti sur le backup, entre guillemets, qui était l'Erida. Et lui, il avait toute sa place aujourd'hui. Donc on a changé le speech, on a changé les notes. C'est vrai pour le public d'entendre les notes de citronnelle sur un café, ça peut surprendre. Ça peut surprendre, tout à fait, oui. Mais quand elles sont jolies, finalement, il faut le dire et il faut le C'est ça les tester. cafés de Et spécialité. c'est un café que tu as que pour la compétition ou que tu utilises aussi dans la vie professionnelle? C'est que pour la compétition, parce que c'est quand même des lots qui sont très limités et qui coûtent très cher. Donc à commercialiser, c'est possible, hein, mais encore une fois, ça voudrait dire les vendre à très cher. Quoi, Un prix un prix qui des fois dépasse l'entendement. Donc Mais c'est bon, pas- aujourd'hui, le café, c'est un peu cher le marché du café, mais en même temps, on est en train de rémunérer les producteurs. Donc,
Ça, c'est une bonne chose, c'est quand même positif. Tout à fait, oui, non, Voilà. mais c'est sûr. Il faut, C'est comme dans le- de petit à petit, on met de plus en plus Ouais. d'argent dans ce qu'on va consommer. C'est vrai pour le café, c'est vrai Voilà. pour plein d'autres boissons et dans plein d'autres choses. Oui, c'est vrai, il y a des cafés qui sont cultivés que pour les concours ou que pour des moments spéciaux. Voilà. Donc, et c'est à vous de chercher, de trouver et de présenter ce café. Tout à Donc, fait. merci. Sur le lait, donc tu as fait un mélange. Oui. Est-ce que tu as commencé avec le lait entier 100% et après, petit à petit, tu as changé ou... Oui, alors au début, j'ai fait. Déjà l'année dernière, c'était tout mon speech, c'était tout mon concept, c'était la distillation sous vide. Donc, ça permet d'évaporer l'eau qui est contenue dans le lait pour le concentrer, ce lait, et avoir plus de sucrosité et plus de texture. Je me suis aperçu qu'avec le frozen distill, ce qu'on fait tous finalement en compétition, Ouais. le problème c'est que la texture, elle ne tient pas. Et au bout d'un jour, voire 2 jours, le lait, il est difficile à monter, tout simplement. Donc là, finalement, j'ai pris ce parti de faire de la vacuum distill pour avoir un meilleur rendu en tasse. Ça ne se voit pas forcément sur le latte art parce que c'est un peu plus doux, on va dire, mais finalement en bouche, on a quand même toute cette texture, etc. Donc c'est différent. Et c'est aussi pour ça qu'on fait de la compétition, on veut présenter des choses différentes. Voilà. En tout cas, belle présentation. J'ai pas pu goûter, je suis un peu jaloux. Mais enfin, en tout cas, ça m'a donné envie. Ah oui. Est-ce que tu veux remercier quelqu'un ici ou à la maison? Bien sûr, mon partenaire qui est ici déjà, Margot. Toute ma famille, mes collègues, mes associés qui sont restés à la boutique parce qu'il faut bien qu'ils travaillent. Donc voilà, ils n'ont pas eu le temps de se déplacer, mais je les salue. On a plein de choses qu'on est en train de lancer la semaine prochaine, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de boulot. Mon deuxième coach, Kemal, qui est chez Archers. Voilà, tous mes amis qui sont En ici. tout cas, Kevin, on espère te voir demain lors du triple final avec le championnat de France de Barista. Eh ben, on Donc verra. bravo. Merci. Et un tour d'applaudissements pour Kevin. Merci. Merci beaucoup, Kevin. Merci. Merci. Donc à la suite, on a le prochain candidat qui sera Mark McKinney qui va commencer sa préparation. Restez avec nous. On a notre avant-dernier candidat de la journée et après, on va annoncer les 6 finalistes qui passeront en finale demain à partir de 9h.